And he also delivered in his lecture the planning and execution of data. Dear friends, today we have a very profound person, our Guruji, our mentor, Professor Sanjay Asole sir with us. And he has given a topic which is very essential for every researcher. Done. The topic of day 4 is analysis and interpretation of data. We do research to find something new, find something innovative, and then we what we collect, we take it in the analysis process, and then just one minute. Yes, sir. Recording chalo kar diye, sir. Now today we will see topic analysis and interpretation of data, and we have Honorable Professor Sanjay Asole sir with us, who will inform you, who will guide you on this topic, right? So, dear friend, I welcome you all. On behalf of Yeshwantrao Chauhan College and Department of Commerce and IQAC, I also welcome Honorable resource person, my mentor, my guide, Professor Sanjay Ji Asole sir. Very good morning, sir. Welcome you. Good morning to all. Good morning. Yeah, yes, sir. So, dear friend, I am now introducing Dr. Sanjay Asole sir. Namdev Asole. He is working as a Vice Principal, Professor and Head of Department of Commerce at Chhatrapati Shivaji College, Umarga. And he also, they are working as a coordinator of NACT Steering Committee. He is also working as a coordinator of Human Rights Cell, IQAC, and he is also Director of Incubation Center for Entrepreneur. He is a nodal officer of RUSA and also coordinator of SWAM and NPTEL portal. He is a research guide affiliated to Dr. Baba Saheb Ambedkar University. He is also research guide for commerce and management also for same university. He is a district coordinator of Career Katta. Along with this, his teaching experience is very huge. He has teaching experience of 21 years in UG and 20 years at PG level. And he also having the research experience of 17 years. He has guided MPhil, PhD and MBA student. From under his guidance, 21 MPhil student awarded their degree and 11 PhD student awarded, and 8 PhD students are still working under his guidance. He has awarded, under his guidance, the 4 students are awarded MBA projects. Dear friend, he is a external referee in the various university in India also. He is an external referee for Goa University, then Tamil Nadu, Tiruchirappalli University, Pune University, Kerala University, Mahatma Gandhi University of Kerala, then Aurangabad University also. He has participated several state level, national level, and international level conferences, and he also presented a paper more than 150 and got 9 papers a best paper award. Dear friend, I think he having a huge biodata, and in one word, I can introduce him that he is a institution in himself. A very profound person, a very eminent person is in front of you for guiding you.
So I will not take more time in between you and him, and just requesting Professor Sanjay Asole sir to interact with to the participant and guide all of us. Along with me, we are waiting for you and your guidance, sir. Over to you, Professor Sanjay Aswale, sir. Please, sir. Continue. Thanks, Bhagat sir. Your introduction is too highly, but I am just the research student, not any eminent personality. It's your greatness, sir. Very warm welcome to all the dear friends from our Marathoda University as well as the other states of India. Today we are going to conduct the fourth session, that is the uh, analysis and interpretation of data. First of all, I will congratulate MSP Mandals, Yashwantrao Chavan Arts, Commerce and Science College, Ambejogai Principal, Dr. Shivadas Sirsat sir, Head of Department, and our colleague Dr. Indrajit Bhagat and their team for organizing such a 1 week student orientation program on research methodology. PPT is visible now, sir? Hello? Yes, it's visible, sir. But you have to just present it because we are watching your whole screen. So please make it presentation. Yes, no problem. So I would like to present here the analysis and interpretation of data. Myself, I already introduced by Bhagat sir. So I'm working as a vice principal and head and research guide in Sri Chhatrapati Shivaji College, Umarga, which is affiliated to Dr. Babasaheb Ambedkar Marathoda University. Basically, this course is designed for the purpose of slides show. Yes. And we have in our MCOM syllabi at PG level, we're proud to say that our university and Department of Commerce has adopted NEP from this year at PG level. So those students who are joined as a MCOM student, जे विद्यार्थी MCOM चे विद्यार्थी इथे join झालेले, they are remembered that they should have to do this activity as per the guidelines of the research and their project. So at the outset, I would like to say that how to prepare project, how to analyze data and interpret data while doing the project also, it is useful to the students of the MCOM. So these are the activities related to mandatory subject as per the NEP is given by our university. And these activities are recruitment to retirement, market demand survey of any product, interpretation of corporate financial statement, any other activities in consulted with the guiding teacher of their PG. So the student must remember how this topic should be covered by using the analysis and data under the research category. Again, in the MCOM first year second semester, there is a preparation of budget is also you have in the next year, next semester, preparation of product life cycle, study of cash receivable and discount method of any business, any other activity with the consultation of the PG teacher guide. All this subject budget, you know, bills, cash receivable, that funds flow, cash flow, you know also. सर्वांना सर्व माहित आहे. एक एक्झाम्पल मी या ठिकाणी देतो, एक उदाहरण देतो. जस्ट आय स्पीक इन मराठी बिकॉज द स्टुडंट ऑफ कॉमर्स or MCOM are there. Preparation of product life cycle. What is the product life cycle? Concept is used by management. That is the points you have to pick up for the purpose of doing this activity. That is increase advertising, reduce price, expand to new market, or redesign packaging. You must prepare your project on that four parameters. That is the variables.
So you choose this variable. How increase advertising, that is the impact, whether there is impact of advertising or not, you must analyze. You collect the data and analyze it. Reduce price, whether the impact of your product or your quality or your advertising, that they reduce the price, or your cost cutting issues are there. Whether you got new market, why you got new market, due to advertising or price, किंमत त्याच्यामुळं किंवा जाहिरातीमुळे तुम्हाला मार्केट मिळालं का, तुम्हाला रिडिझाइन पॅकेजिंग केल्यामुळे त्या कंपनीचं, त्या व्यवसायाचं काय झालेलं आहे का, काय बदल झालेले आहेत का, किंवा तुम्हाला करावं लागेल, याचं तुम्हाला शोध घ्यावा लागेल. म्हणून इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मॅच्युरिटी अँड डिक्लाइन इज प्रॉडक्ट लाईफ सायकल. जस्ट एक्झाम्पल देतोय मी. अशा पद्धतीनं तुम्हाला प्रोजेक्टमध्ये हे सगळे डेटा कलेक्ट करायचं आहे. डेटा कलेक्शन कसं करायचं आहे ह्याचे सर्व पहिले सेशन झालेले आहेत, मी तिकडे जास्त जाणार नाही, थोडं ओव्हरलुक घेईन आणि मग अनालिसिस आणि इंटरप्रिटेशन कडे जाणार आहे. बजेट माहित आहे, कॉर्पोरेट फायनान्स अकाउंट एखादं तुम्हाला फायनान्शियल स्टेटमेंटचं अनालिसिस करायचं आहे, सेम पॅटर्न तुम्ही ह्याच्यामध्ये यूज करणं गरजेचं आहे. सेकंड इयरला रिसर्च प्रोजेक्ट आहे, जे विद्यार्थी पुन्हा फील्ड प्रोजेक्ट आहे, जॉब ट्रेनिंग आहे, तिथेही गेल्यानंतर तुम्ही त्याचं अनालिसिस करणं गरजेचं आहे. This is the message for student of the MCOM who join here of preparing their project or activities. So steps for research project already you have studied, but just I review it. You go through these steps for the purpose of your project, for your purpose of research. Out of these, I would like to focus, I would like to highlight and present the data, how data analyze and how data interpretation. How the hypotheses are testing, how the observation and suggestions and conclusions can be drawn. So these three issues I would like to focus here. My objective of this session is the students and researchers enabled to understand what is data. आजच्या सेशनचा माझा हेतू असा आहे, how to analyze data, how to interpret data, how to conclude your project or research with the findings, your outcome for your project or research. So after this session, you will be learn how to analysis and interpretation of data, what it is, how it is done, and why it is essential. So this is my objective, and your outcome is. So we start our topic, that is data analysis and interpretation. Data analysis and interpretation is a major art of any scientific investigation. एक शास्त्र शुद्ध असं तुम्हाला संशोधन करायचं असेल तर त्यातला मूळ गाभा जो आहे, मेन आर्ट ऑफ जो आहे, तो म्हणजे डेटा अनालिसिस अँड इंटरप्रिटेशन. Whatever you have selected the sample, you have decided to choose the research methodology, technique, research technique, statistical technique, whatever it may be. But how it analyze, how this data is analyzed and use this technique for the purpose of interpretation and for the purpose of showing the outcome. So this is the scientific investigation, and it is also important life skill. तुम्ही स्वतःच्या जीवनामध्ये सुद्धा, आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये असेल, व्यवसायामध्ये असेल, हे डेटा अनालिसिस इंटरप्रिटेशन वापरू शकता. बिकॉज डेटा म्हणजे काय, तुम्ही आता याच्या अगोदर सुद्धा बघितलं असेल, आज थोडं मी एक्सप्लेन करत आहे. व्हॉट इज डेटा? डेटा इज जस्ट लाईक अ रॉ इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन कुठूनही मिळते आपल्याला. वी कॅन सर्च एनी डेटा फ्रॉम by just clicking the Google link. So that is data. So it is raw information, but this data must be converted into knowledge. It is transformed into knowledge. This is the first step of the research, that you must transfer this data into knowledge, and this knowledge also convert into action. That is what action you have taken for the what you have understand by collecting and analyzing the data. These three steps are the very important steps in the research, in my opinion. So I show this process. So what is data collection? Is fact, figures. Already data collection and methods of data collection you have given, but just I review it. Data is a collection of facts, figures, object, and even gathered from different sources
Without data, it would be difficult to make appropriate decision. So there is need the data, that is the raw information. Although data is valuable asset for research organization, it does not serve any purpose. जरी आपल्याकडं हा डेटा व्हॅल्युएबल असला तरी तो त्या ज्या पर्पज साठी पाहिजे आहे तो पर्पज पूर्ण होत नाही विदाउट अनालाइज और प्रोसेस टू गेट द desired return. So there are the two methods that you have already learned, that primary data and secondary data, and I skip it. So these are the methods. So there is the data analysis and interpretation. Is the method of assigning meaning to the data collected. Whatever you data collected, there is need to assign this data for meaning, for the purpose of the meaning of that data. Determine the conclusions, whether there is any significance. तुम्हाला त्याचं conclusion काढायचं आहे, त्याच्यामध्ये काही significance वैशिष्ट्य आहेत का. Implication of the finding तुम्हाला implication करावं लागेल. It's crucial and exciting steps within the process of research. दोन्ही steps अतिशय महत्वाचे आहे. In most of the research studies, analysis follows the data collection च्या नंतर आपल्याला analysis करायचं असेल. There are two methods in the interpretation of data, that is quantitative data and qualitative data. It is describe the process of bringing order, structure and meaning. Data तुम्हाला analysis करायचं असेल, त्याला tabulate करायचं आहे, तुम्ही tabulation करायचं, table बनवायचं आहे, त्या डेटाचं त्याची ऑर्डर ब्रिंगिंग इन ऑर्डर मध्ये घ्यायला पाहिजे, त्याचं स्ट्रक्चर घ्यावं लागेल आणि त्याचं मिनिंग काढावं लागेल. द डेटा अनालिसिस एम्स टू pattern of regulation by observing, exploring, organizing, transforming and modeling the data. It is a methodological approach to apply statistical technique for describe. So now we use the statistical technique for describing, exhibiting, that is the display, and evaluating. This process of ordering, summarizing is also get answer to question to test if there is hypothesis. If you have any hypothesis, काही गृहीत कृत्य असतील, तथ्य असतील, तर त्याचा पडताळ जर तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्हाला त्याची काही टेक्निक्स किंवा स्टॅटिस्टिकल टेक्निक तुम्हाला यूज केली पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रेझेंटेशन केलं पाहिजे. डेटा अनालिसिसचे प्रकार किती आहेत बघा. टाइप्स ऑफ डेटा अनालिसिस: डिस्क्रिप्टिव्ह अनालिसिस, diagnostic analysis, predictive analysis, perspective analysis, and cognitive analysis. There are 5 types of data analysis. While doing the analysis, you must remember that what is the descriptive analysis. Here is a chart I have given here. If you want to screenshot, you take the screenshot. There are 5 steps of data analysis. Descriptive analysis, that is what has happened. Look at the past data and tells what has happened in the past. भूतकाळात काय झालेलं आहे, तुम्ही ज्यावेळेस डेटा घेता, सेकंडरी डेटा असेल किंवा प्रायमरी डेटा असेल, and summarize the past using the measure of central tendency, that is mean, mode, median, measure of dispersion, visualizing is dashboard, and the dashboard तुम्ही visualize करायचं. So this is the descriptive analysis. You describe the data by using the statistical technique like mean, mode, median, also measure of dispersion, visualizing in the dashboard. Second types of the data analysis is diagnostic analysis. Diagnostic means निदान करणे. एखादा डॉक्टर ज्यावेळेला एखाद्या याचं डायग्नोसिस करतो, मग त्याला कळतं की याला हा झालेला आहे, आजार झालेला आहे आणि त्याला हे ट्रीटमेंट पाहिजे आहे. That is the diagnostic analysis. After identifying what has happened, the first step is what is happened in the past. Second step is the next logical step in the process is find the answer. Why this has happened? You must find this answer while doing your data analysis. You must remember these steps. Why something has happened? Diagnostic analysis helps dig further by creating details. So there is need to search deeply why this has happened. So there is need the framework. Informative, dynamic, interactive dashboard we should use. Third steps of the analysis is predictive analysis. Predict
ते आपण बाकीत करतो. म्हणजे पुढे काय होणार आहे. That is the research. Research is the past, present, and future. What is happened in past? What is the present situation? And what will be the future? After detecting the root cause of the problem, if you have framed your problem, statement of problem, समस्या विधान म्हणतो. तुमच्या प्रोजेक्टचं, तुमच्या रिसर्चचं तुम्हाला इश्यू पाहायला पाहिजे. कोणताही रिसर्च, कोणताही प्रोजेक्ट, any research or any project will not be valued that if there is no any problem or no any issues of the communities or any social, economic, and other activities too, cultural, whatever it may be, that communities, social communities, cultural communities, and economic communities, they have many issues in many problems. That problem, one problem you put and select, and that problem you should be analyzed by using these steps. After detecting the root cause, you may predict that what they would like to have, what would like to be happen again. This is the predictive analysis is all about that. Fourth step of the data analysis is perspective analysis. How to make it happen? So it is happen. We know that there is need to do like this, do the remedies there. Then how it will be happen? How these remedies will be applicable? You must analyze. You must interpret in the perspective analysis. The perspective analysis is result oriented. It must be result oriented. It is the last step. It collect the learning from the what, why has happened. It is the result of what was, what and why it is happened and likely to happen. It is heavily applied in the financial, social media, marketing, and transformation domain. So this is the fourth step. Last step is very important for the researchers and my students because today we are the era of the IT, and that is the cognitive analysis. Before that, there are four steps of analysis, but these steps is very important during last few years. Cognitive analysis, that is the mimicking the human brain to carry out tasks. इन अर्लियर डेज पहिल्या काळामध्ये आम्ही डेटा अनालिसिस करताना एक्सेल वापरायचं, कॅल्क्युलेशन करायचे, मग त्याचं अनालिसिस करून तो पेपर पाठवत होतो. Before this 15 years, 10 years back, all the researchers know it. Today, there is so many miracles that just you put the data in Excel or any software, you get the results. Your hypothesis will be tested. तुमच्या hypothesis टेस्ट होतात. तुमच्या डेटा कलेक्शनचा रिझल्ट मिळतो इमिजिएटली. That is the artificial intelligence. That is the machine learning. So I appeal all my students of our university and also the other students who are participating here that you must study, you must learn. That is the artificial intelligence and machine learning. This is need of the time that you must improve your research by using this cognitive analysis. It's very important. So this is the advanced type of analysis. And so there are 5 steps of analysis. Remember, while doing analysis, you remember these 5 steps. And at last, if you want to get the better result and get the effective results, you may use the various softwares by using the artificial intelligence and machine learning. So this is the steps for the data analysis. Now, once the data has been analyzed, the next progressive step is to interpret. How the data is to be interpreted. आता ह्याचं पृथक्करण कसं करायचं? डेटा तुम्ही अनालिसिस करता आहात. मी तुम्हाला पुढे एक्झाम्पल देणार आहे. पहिला तुम्ही थीम कंप्लीट. फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल क्लिअर द कन्सेप्ट. What is how to analyze, how to interpret. So after the analysis, the next progressive step is interpret. You must interpret. Near about 80% of researchers are not doing well interpretation by doing hard work also.
You do hard work, no problem. But while analyzing the data and the step of interpretation, you are not proper. So remember, interpretation is a very important part of the research. Data interpretation is the process of assigning meaning to the processed and analyzed data. Every analyzed data must be meaningful data. Whether you have analyzed it by using percentage, whether you have analyzed it by using mean, mode, median, regression, coefficient correlation, ANOVA test, t-test, z-test, whatever it may be, the data must be meaningful. You should have to conclude with, present with meaning. So that analysis steps that what has happened past, what is happening here, what is the problems is there, that is the diagnosis, and what we have to make, we have to results. So by focusing this point, you should have to interpret the data, that is the meaningful data. या 3 मुद्द्यावर तुम्ही लक्ष द्या. तुम्ही जो डेटा कलेक्ट केला, जी माहिती गोळा केलेली आहे, ती माहिती भूतकाळामधली माहिती काय झालं, म्हणजे तिथे तुम्हाला काय झालं हा प्रश्न विचारणं झालं, व्हॉट इज हॅपन. आणि तुम्हाला दुसऱ्या प्रश्न त्याला काय, ज्यावेळेला अनालिसिस केलं तुम्हाला काय दिसलं, म्हणजे काय तिथं म्हणजे आता याच्यात प्रेझेंट ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय झालं, अनालिसिसच्या नंतर काय झालं, आणि काय प्रॉब्लेम तुम्ही फाइंड आउट केला आणि त्याला काय रेमेडीज केलं आणि तुम्हाला काय सजेस्ट करायचं. दीज आर द स्टेप्स. या स्टेप्सनं जर गेलं तुमचं इंटरप्रिटेशन हे अतिशय रिसर्चला योग्य होतं आणि तुम्ही शेवटी जे सजेशन्स आणि ऑब्झर्वेशन, सजेशन किंवा कन्क्लूज असेल, फाइंडिंग असेल, ते तुम्ही चांगलं देऊ शकाल. सो these are the process. You must remember that the basic concept behind this analysis and interpretation must understand. Interpretation enable us to make informed the meaningful and conclusions, implications, infer, significance, काय फरक आहे, काय व्हेरिएशन आहेत, हे सगळं ह्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. दोन रिलेशनशिप ऑफ व्हेरिएबल अँड एक्सप्रेशन द पॅटर्न्स इन द डेटा, त्याच्यामध्ये काय हे आहे, संबंध आहेत, सहसंबंध आहेत, हे तुम्हाला त्याच्यामध्ये सांगितलं पाहिजे. आता त्याच्यामध्ये 2 मेथड आपण इंटरप्रिटेशन मध्ये करत आहोत, एक क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह. क्वांटिटेटिव्ह डेटा आपल्याला माहित आहे आणि क्वालिटेटिव्ह डेटा आहे. संख्यात्मक असेल तर क्वांटिटेटिव्ह असतो, क्वालिटेटिव्ह म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण ग्रेडिंग देतो, काही हे असतं ज्याच्यामध्ये नंबर्स नसतात, असं नॉट काउंटेबल. Quantitative method, the quantitative data interpretation technique is applicable for the measurable or numerical data. There are 2 types of the quantitative data, that is discrete, that is countable, finite quantities, that is the number of employees like this. Continuous data, that is not countable, that is height, weight like this, speed, humidity, temperature. To analyze, use statistical modeling methods. Central tendency and dispersion. For the purpose of analysis of quantitative method, there is suitable methods to use interpretation and analysis of data. That is to analyze use of statistical modeling method, that is central tendency, that is mean, mode, median, weight like this, weighted average, and dispersion measures can be usually depicted via charts such as bar graph chart, line chart, tabular. So after analyzing the data, you must present this data while interpreting by using this graph. So I would like to say methods to use the qualitative data. There are 2 most commonly used qualitative data, that is descriptive statistic. This field of statistics focus on describing the data. Its feature comprises 2 categories: measure of the tendency, that is mean, mode, median, and measure dispersion variability, which tell how the spread is there in the data or the data varies. Inferential statistic, this branch of statistics generalize of infer how the larger data is feature based on the sample taken from this. जास्त मोठ्या प्रमाणावर जर डेटा असेल तर हा इन्फरेन्शियल स्टॅटिस्टिक तुम्हाला यूज करावा लागेल.
qualitative methods are implemented to analyze the textual and the descriptive data called the categorical data. Text data is usually unstructured. The qualitative data is also again divided into three characteristics, three concepts, that is nominal. Attributes have no ranking or order. जिथे कुठल्याही प्रकारची रँकिंग किंवा ऑर्डर नाही, ते असं असतात, रिजन असेल, जेंडर असेल. ऑर्डिनल आहे, ऍट्रिब्युट्स त्याला रँकड असतात, जसं आपण ग्रेड दर्जा देतो तसं, म्हणजे आपण जसं लिंकर स्केल वापरतो तशा पद्धतीनं. बायनरी असेल, इट हॅज ओनली टू कॅटेगरीज, दॅट इट आयदर येस ऑर नो, क्लास 1 or. So unlike numerical data, categorical data cannot be directly analyzed as the data is statistical, and also the machines understand only the language numbers. So the text data is first coded and converted into numerical. कोड द्यायला लागेल आणि मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला अनालिसिस करावं लागेल. हा अशा पद्धतीनं हा तुमचा हा क्वांटिटेटिव्ह डेटा आहे, जो आपण एखादा एज असेल 20 years 40 years, वेट असेल, आउटपुट असेल किंवा डिस्टन्स असेल, आणि हा क्वालिटेटिव्ह डेटा जसं लेवल सॅटिस्फाई, नॉन सॅटिस्फाई, अनहॅपी किंवा स्केल ॲग्री, डिसॲग्री, नायदर ॲग्री नॉर ॲग्री, स्ट्रॉंगली ॲग्री, डिसॲग्री, like this. And speed, just is fast speed, average speed, slow speed, temperature, that is hot, warm, cold. You must decode this data also. While using the data interpretation, there is important steps given by the Collages, known by the Collage step. All the researcher must remember these Collage steps. Researcher can apply it to analyze the data collected in survey or interviews. 7 steps आहेत, 7 steps आहेत. ज्यावेळेला आपण हा डेटा अनालिसिस किंवा इंटरप्रिट करतो, त्यावेळेला 7 कोलाजीच्या स्टेप्स मला फार आवडतात, म्हणून मी तुम्हाला इथे शेअर करत आहोत. I would like this 7 step, very important. While framing the questionnaire, while preparing the questionnaire, while tabulating data, while analyzing the data, and while interpreting the data. So first step, that is qualitative research use survey with open-ended question or loosely structured interviews to uncover people think and feel in certain situation, such as becoming a farmer's feeling on undergoing the low productivity. एक साधं उदाहरण देतो तुम्हाला. पहिल्यांदा तुम्हाला काय करावं लागेल, आपण सगळे, वी आर द रुरल एरिया having the majority of the farmers. So major issue, that is the low productivity. No, there is no any marketing for the product, lack of marketing. So these are the issues we have. So while framing the questionnaire, while analyzing the data and interpretation data, the first step, that is this qualitative research of the survey, that you must cover the feeling and their certain situations in your questionnaire. Then you can analyze and interpret very proper. The first step. The second step, the researcher reads a descriptive of farmers participating in the study. So while doing the research and while conducting the survey or interview, you must describe the farmers' participation. The second step. Next, the research extracts statement and significance to the research questions and description. Whatever you have chosen your issues of the topic, you must have to extract the statement or any research questions that is replied by that respondent farmers, that you should have to notate it for the purpose of the specific analysis and specific interpretation. This is the third step. This is very important. The statement should be direct quotation from the participation is the fourth step. Whether any statement made by that respondents, you must, or any quotation that made the high important quotation you have made while doing the questionnaire or survey, you must have to record it. To analyze the significant statement, the researchers began to articulate what the statement mean and create themes from the meaning. And on the basis of that statement, you must have to do the mean and create the theme.
from the meaning. That theme will be your recommendations, your finding, your suggestions. The researchers groups your theme together, organize them into categories. All there are so many things are similar, so you have to group it in categories. So 10 farmers giving same opinion, you must have category. Finally, the researcher integrates the result into the comprehensive description of the topic and each particular verify the results. And at last, you verify the data you have analyzed and collected that with match with your results. And these are the 7 steps you must use while doing your research, your data analysis and your interpretation. तर मी ज्या क्वेश्चन घेता जे स्टेटमेंट घेता एखाद्या रिस्पॉन्डेंट कडून ते घेत असताना तुमचं हे ऑब्झर्वेशन 7 स्टेप मध्ये असणं गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्हाला डेटा अनालिसिस करण्याला सोपं जाईल, इंटरप्रिटेशन करण्याला सोपं जाईल. इंटरप्रिटेशन करत असताना त्यांनी दिलेले काही गोल स्टेटमेंट असतील, त्यांची काही इंटरप्रिटेशन, त्याची काही प्रॉब्लेम्स असतील, हे तुम्हाला इथे हायलाइट करणं गरजेचं आहे. डेटा तर अनालाइज होत राहील बाय युजिंग स्टॅटिस्टिकल टेक्निक, बट त्याचं इंटरप्रिटेशन करत असताना ह्याचा उपयोग होतो. म्हणून मला हा कोलॉजीच्या 7 स्टेप्स आय लाईक व्हेरी important. Then what is the wait. Data interpretation means organizing and inputting or explaining the data to get significance information. The meaningful information is also there, but there is need to explain while getting the significance information. That is the means organizing. Interpretation means organizing and interpreting. Data interpretation problems can be solved easily. Practicing tricks and tips along with measuring the following 3 concepts. There are 3 concepts. They can use average concept, ratio and proportion concept, and percentage concept. The simple technique you have to use. Average, whatever it may be, arithmetical average, weightage average, mean, mode, medium. Ratio and proportion is very important, and percentage also. These are 3 basic concepts you must have used. Types of data interpretation. How to interpret data. Now, you analyze data, you interpret now, and you want to visualize and display this thing. How to present this interpretation? By using table, pie chart, bar graph, line graph, XY chart, and histogram. बरेच विद्यार्थी फक्त टेबल काढतात, खाली एक्सप्लेनेशन देतात. असं नाही करता. त्याला आपल्याला याचा आपण जर वापर केला टेबलचा, पाय चार्टचा, बार ग्राफचा, लाईन ग्राफचा, हिस्टोग्रामचा, तर तुम्हाला युजफुल राहील आणि ते हायलाइट करता येईल. मग तुम्ही रिसर्च पेपर प्रेझेंटेशन करायला जावा किंवा तुमचा PhD व्हायवा प्रेझेंटेशन असेल किंवा तुमच्या रिसर्च टॉपिकचा एखादा समरी तुम्हाला सांगायचं असेल तर हे ग्राफ तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे. So this is a table. The data interpretation table is the simplest method adopted for summarizing and interpreting data in a meaningful way. Find out the relations between 2 or more variables there is need of the data. That is table. This table content that is the title, column heading, row heading, head note and footnote. It's very important. मी बऱ्याच PhD thesis बघत असताना इव्हॅल्युएट करत असताना मला असं आढळून आलं while evaluating the PhD thesis, so their table is not proper. This is the structure, is the proper structure of the researchers to do this table. Give the table title name, give the titles of that issues, column heading, row heading, head note and footnote like this. Various parts considered in the table chart like this. So this is the table that you should have to prepare. 100% researcher use the table, but such type of presentations and interpretation is not there. The students are not to consider this. You must learn the MS Excel. Also, you prepare the graphs in the MS Word also. MS Word चा वापर करून कसा ग्राफ काढावा, MS Excel चा काढावा याचं थोडंसं आपण
टेक्निक पाहणं गरजेचं आहे. टेक्नोसेवी होणं गरजेचं आहे. यू मस्ट टेक्नोसेवी. Data interpretation of the pie chart is the representation data in circle that is divided into various sectors. These are the sectors. Different sectors in pie charts are there. Either component value in percentage, fractional ratio, or there is any respective value you may show in the graphs also. This is the graph percentage of students enrolled in different activities, that is Scout, Red Cross, NCC, Human Resource Club, Debating Club, Eco Club. So these are the percentage given. You must interpret this graph, that the highest percentage of students enroll in the activities, that is the 30% of the students that is in Scout, they have participated. So while interpreting this data, you must remember the 7 step of the past data is 30% students are enrolled. Present data, why only 30%? This is 30%. There is only 5% students are enrolled in NCC. This is the fact. Why enroll this? Because there is a limitation of seats also. Then how to motivate the students for the purpose of enrolling the NCC in the future? Like increasing strength of the NCC intake capacity. So these are the interpretation of data. अशा पद्धतीने तुम्हाला इंटरप्रिटेशन विद्यार्थ्यांना करता आलं पाहिजे. हा ग्राफ घेऊन तुम्हाला मिनिमम 1 पेज इंटरप्रिटेशन करता आलं पाहिजे एका ग्राफवर. दॅट इज द रिसर्च. आणि म्हणून तुम्ही जर 50 पेजेसचं इंटरप्रिटेशन टेबलचे केले तर तुमचे 50 ओरिजिनल फर्स्ट हँड तुमचं नॉलेज आहे, फर्स्ट हँड थेसिस मध्ये तुमचा जो डेटा आहे तो येऊ शकतो आणि प्लॅगॅरिझमला कमी करतो. रिमेंबर दिस. Data analysis must be 60% at the primary data analysis. Then and then your thesis will be weighful thesis, in my opinion. So by using such graphs and tables, you must analyze, interpret data. This is the analysis by using the percentage, and you may also use ratio. You may also use the value as given like this. Next, that is bar graphs. Bar graphs are categorized into 4 different types. That is simple bar graph, grouped bar graph, and stacked bar. You must interpret by using any one of this graph. The production car in each year by a company. One company, suppose there is Hyundai company is there. In 2014, 15, 16, 17, 18, 19, whatever it may be. So this is the graph. On the basis of this graph, you must interpret the data. So while interpreting, you use the year, in which year the number of production of cars is highest, in which year is lowest. So find out the reason why this year is the highest sale of the cars and why this year is the lowest production of cars. Whether there is impact of the global crisis, economy, low productivity, any GDP, decrease of the GDP, whatever it may be, it is a national issue. And so there is a decrease of the sale of the cars. Or whether there is the company's image, brand, or either there is damage, or when there is people are not reluctant to purchase this car. So you find out this answer. You mention it in your interpretation. That is the interpretation. Yes. This is a group bar graph and stack graph. You also use this graph also. This is the group bar. That is the in one there is a bar. There is a vanilla and chocolate. The favorite ice cream. Your favorite ice cream. There is stack bar. That is in one bar there is expenses by month is given. So these also you can use.
then line graph, that is the XY chart. Updated version. This is the updated version. Researcher, always update yourself. विद्यार्थ्यांनी स्वतःला अपडेट ठेवणं गरजेचं. You adopt change. That is very important for the purpose of doing innovative work, creative work. An updated version of the bar chart is a line graph. It is also known as XY chart. Usually by joining the uppermost points of the base, we can form a line. We can form this dot by using the lines. Similarly with other bars, repeating the same process, we can form line chart. The pair of variables represented on the graph are denoted by X and Y axis. Here X is the value of an independent variable and Y X coordinated, and Y is the value of the dependent variable. This is very important. Those who are framed their hypothesis while testing your hypothesis, you must use this graph. It is very important because what is the X axis and Y axis? X and Y axis are there. X is the value of the independent variable and Y is the value of the dependent variable. While doing research, analysis and interpretation will be impactful if you have decided your variables as a dependent variable and independent variable. प्रोजेक्ट करत असताना सुद्धा विद्यार्थ्यांनी ह्या इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल काय आणि डिपेंडंट व्हेरिएबल काय हा एकदा ठरवला की तुम्हाला रिसर्च अतिशय सोपं जातं. एव्हरी रिसर्चर आय रिक्वेस्ट ऑल दॅट फर्स्ट अपॉन यू डिसाइड युअर variables, that is dependent and independent variable. What is the independent and dependent variable? This is also the line chart, that is the import export is there. This is the line chart also. Dependent and independent variable. Very simple. Very simple. Dependent. I give you an example. That is dependent variable. Weight and height is independent variable. Dependent means weight is dependent. ते अवलंबून आहे. इंडिपेंडंट मीन ते कोणावरही अवलंबून नाही. तुमचं वजन हे उंचीवर अवलंबून आहे का? आहे. डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे नाही त्याच्यामध्ये. नाही ना. वजन तुम्ही वाढवता काय हे डिपेंडंट आहे. इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. स्वतंत्र कोण हाईट आहे. हाईट आपली हाईट आहे. ती हाईट आपली तशीच राहणार आहे ज्या त्या वयामध्ये काय असेल. हे बदलत नाहीये. व्हीट प्रोडक्शन आहे. गव्हाचं उत्पादन आहे. आता हे गव्हाचं उत्पादन किती टन आहे काय ठीक आहे. पण रेनफॉल पाऊस पडला त्याच्यावर परिणाम होतो. पावसावर अवलंबून आहे गव्हाचं उत्पादन. म्हणजे यूज ऑफ फर्टिलायझर, व्हीट प्रोडक्शन. फर्टिलायझर वापरलं तर व्हीट प्रोडक्शन येणार आहे. पेज ऑफ सॉइल, तुमच्या मातीचं सामूहिक आहे त्याच्यामध्ये काय खत घालता कसं काय त्याच्यामध्ये याच्यावर या तीन गोष्टी ह्या अवलंबून असते. म्हणजे हे व्हेरिएबल आहे आणि तुम्हाला तुमचं डिपेंडंट व्हेरिएबल कुठलं आहे हे अवलंबून असलेलं व्हीट आहे. व्हीट प्रोडक्शन आहे आणि इंडिपेंडंट स्वतंत्र आहे त्याच्यामध्ये. तर असे इंडिपेंडंट डिपेंडंट व्हेरिएबल आपल्याला पाहिजे आहेत. हिस्टोग्राम हा एक चार्ट आहे. हिस्टोग्राम इज ग्राफ दॅट शोज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ न्यूमरिकल. बघा सर किती मिनिटं राहिले आपली? सर यू कॅन टेक युअर टाइम सर, काय अडचण नाही. महत्वाचं पार्ट चालू आहे. आम्ही बघूया सर प्लीज कंटिन्यू करा. फक्त आपल्याला शेवटचे सेशन आहे क्वेश्चन आन्सर सेशन, त्याला एक 8 ते 10 मिनिटं देऊया जेणेकरून most of the participant from Maharashtra and also some are from region from India. So we will continue it and also we will give 8 to 10 minutes for question answer session. Yes, I will. We have already got some questions in chat box, but we could not answer it right now. But we will definitely answer it, sir. Okay, sir. Histogram is a graph that shows the frequency of numerical data using rectangle. The height of rectangle, vertical axis is there, represent the distribution frequencies variable, the amount, how often that variable appears. The histogram shows how frequently a value falls into particular bin.
This is the pictogram, that curve like this. At last, I'm going to last. That's how you conclude. That is the last topic. There's observation and suggestions and findings, whatever it may be. For the purpose of that, you must interpret data by using the statement like table number shows that, table number reveal that, table number present that, the increasing, decreasing, there is a lack of whatever it may be. It indicates that. So you start like this. The result found negative as it is, the result found positive as it is. The data highlights like this, and it implies. So use these words while interpreting the data. And at last, conclude. It is concluded that dash dash is vital, it is crucial, is significant, insignificant, whatever it may be. This is the observation and suggestions and recommendation. You must start like this. There is need to improve, need to adopt, need to use, need to apply. So this is the process of interpretation, analyze it, interpret it, and then conclude with your outcome. So this is be creative, be innovative, and adopt change. So this is my presentation for on the analysis and interpretation of data. Thank you, one and all. Now you may ask any question. I will reply it. Bhagat sir, over to Bhagat. Thanks. Yes, sir. Yes, sir. Please close your screen. We will moving towards the question answer session. Because I prepare only 1 hour presentation. No, it's very fruitful for us, and it's in time, sir. You have concluded it in within time, but we have a lot of more expectation that you will give more time to us. I thought, sir, that you will cover other sides of that also in this session, but due to the time limitation, we cannot do that. We can observe that the data analysis and the process of interpretation of data, what you have given in your lecture, your presentation, that is very useful for us. So no worry about that. What we miss out in this session, that due to the lack of time. Yes, sir. मुझे लगता है कि सभी को हमें और सर को सुनना चाहिए था, क्योंकि ये तो मेलेडियस था. बहुत ही अच्छा था सर प्रेजेंटेशन. Now we are moving towards the question answer session. Sir, we have a few questions in chat box. You can read it. That Anil Bansi Kharat sir is there, who asked one question that which method of presentation is considered as ideal for presenting a data and research? Yeah, sir is live in screen, live on the screen. Yeah. The question from Marathi student, outside of Marathi. Sir, you can unmute yourself. I'm making the setting. Yeah. Wait. You can unmute yourself. Yeah. Correct, sir. Wait. Yes. Yes, unmute. Unmute yourself. Hello, Bhagat sir. Yes, sir. आवाज येतो ना? येत आहे. देऊ का प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला? Yes, sir. Yes. So earlier I told you that in my presentation, there are various graphs also there. So if you have, you want to present your testing hypothesis, you use line graph, that is XY chart. Otherwise, you use all the charts also. There is no problem that you effectively use these charts for the purpose of presentation, in my opinion. Okay. Sir. Anybody, sir, any other question you want to ask?
Sir, Okay. I have another question. Hmm. Okay, I will. 1 second, sir. Yes, Anil. Yes. Chat box मध्ये ठेव. Yes, I'm reading for you. Can we use tool like Chat GPT or artificial intelligence to analyze the interpretation while doing research? Will it increase our efficiency or it will make us dependent in the machine? On Increase machine. efficiency or what? Can I Pardon? read? Once yes. again. It will increase our efficiency or it will make us dependent on machine. On machine. Yes. Very good question. Anil, very good question from you. Yes, thank you, sir. I impress you because you have right track that you want to adopt the change. Yes, This yes. is the cognitive method, sir, Anil sir. And while using the artificial intelligence machine learning, you will be definitely you will be depend on the machine, and because Yes. but behind that your brain is there. Yes, yes, yes. You want to input the data as per your requirement. Otherwise, the AI and meaning machine learning is worthless. So I think, sir, it will make you us lazy because it's generate data within a second. yes, definitely generate Yes. data within a second. But you have to knowledge about how to generate this data. Okay. Yes, Otherwise, we you will can. not generate data. Okay, So sir. there is need to the study of that AI also, study of the machine learning also. There is coding, decoding, whatever it may be. You must read first. You must learn Okay. first. Okay, sir. So Okay. Yes, I had just definitely, query the about that. research will be effective. Okay, sir. Okay, sir. Yes, you do it. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Again, Just one anybody? another question from a student from our college. She want to get the information about histogram. Oh, sir, please explain the histogram with example. She Again. want to inform more information from you. Can I share again my PPT? Yeah, sir. But she want you should quote any example related to the histogram. Yes. I will. Dear participant, you can ask any question regarding to this topic. Please type in the chat box, or you can unmute yourself. And don't worry, we will share all the PPT at the end of this orientation program on group. Yeah. मराठीत चालेल ना त्यानं? हा तिला मराठीत चालेल, ती मराठी mediumची आहे. हिस्टोग्राम मध्ये आपल्या जे व्हॅल्यू आहेत त्या कशा चेंज होतात हे दाखवलं जातं. हे दाखवतं. उदाहरण सांगतो, इथं रिझल्ट ऑफ एक्झाम आहे आणि या रिझल्ट ऑफ एक्झाम मध्ये या विद्यार्थ्यांना किती विद्यार्थ्यांना इथं जे आहेत ते पॉइंट्स आहेत, इथं पॉइंट्स आहेत आणि स्टुडंट आहेत. एका वर्गामध्ये 60 विद्यार्थी आहेत. 50 ते 60 गुण पडलेले विद्यार्थी इथं 50 आहेत, आहे का? आणि 0 ते 10 मार्क पडलेले विद्यार्थी 10 आहेत. 15 ते 25 पडलेले 0 ते 15 आहे 10 आहे. 10 ते 20 असलेले इथं बघितलं तर 10 आहे. 20 ते 30 असलेले 20 आहेत. इकडे गेला तुम्ही 100 पैकी 100 मिळालेले विद्यार्थी केवळ 2 का 3 आहेत. हे काय फ्रिक्वेंटली चेंजिंग आहे की नाही? चेंज होते, बदल होते की नाही? हा ग्राफ कसा झाला, इथून गेला असा वरती, इथून असा चेंजिंग होत गेला आणि म्हणून याला हिस्टोग्राम असं म्हणतात. हे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फ्रिक्वेन्सी आहे. जे बदल होतात, चेंज होतात. आपल्याला वाटलं की आपल्या डेटामध्ये फार मोठी फ्रिक्वेन्सी आहे, तर आपण हिस्टोग्राम वापरायचा. कुठला ग्राफ कुठल्या डेटाला वापरायचं, नाही तर सगळ्याला हिस्टोग्राम वापरत बसायचं नाही आपण. लक्षात आलं का? त्यामुळे या गोष्टी आपण लक्षात ठेवायच्या. ओके, अजून काय? From participant, anyone want to ask any question? You can ask it right now. आपले विद्यार्थी जे आहेत त्यांनी कोणी लाजू नका, घाबरू नका. काही असेल तर प्रश्न विचारा, तुमचे शंका असले तर विचारा. इव्हन पहिल्यापासून कुठला प्रोजेक्ट कसा करावा, काय करावं, काही पण असू दे. तुम्हाला अजून किती मिनिटं आहेत बघा त्याच्यामध्ये. आपण हे केवळ बोलण्यापेक्षा आपण इंटरॅक्शन केलं तर Interaction केलेलं बरं.
मी याच्यामध्ये डेटा रिसर्च मेथोडॉलॉजी जे आपले अनालिसिसचं टेक्निक आहे ती स्किप केलं होतं, कारण मला वाटलं ती रिसर्च मेथोडॉलॉजी कव्हर केलेलं आहे. येस सर. रिसर्च मेथोडॉलॉजी कव्हर केलेलं आहे. येस केलंय सर. सर तुमची स्क्रीन थोडी क्लोज करा म्हणजे आपल्याला प्रत्येकाशी इंटरॅक्शन करता येस येईल. येस. सर यांना एमकॉम ला आता फर्स्ट ईयरला इन फर्स्ट ईयर को एमकॉम को सर एक सर्वे आया है और दूसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट आया है. हो यस. तो उन्हें की प्रॉब्लम ये है कि ये एट द आउटसेट दे जस्ट read the research methodology book, and then after we are preparing them to practicize on it, but they fail to get collect data from market and the information from market. So we arrange this orientation program for them, and then after we have some research student in our college who are pursuing their PhD degree in research center. They also ask me about the research methodology program or workshop. So this is the proper channel or proper way to interaction for each and every research scholar who are pursuing their higher degree or their PhD. So they can also interact with our resource person and ask them whatever the queries you are having in while doing your research. Please ask. Sir will answer all your questions. मराठीमध्ये विचारा ना, follow. या विचारा. आणि तुम्हाला रिसर्च करत असताना जर काही प्रॉब्लेम फेस करत असाल तर तेही विचारा. ते सुद्धा सर सांगतील. सर आम्हाला सुद्धा गाईड करतात, कारण की आम्ही सुद्धा केव्हा कुठे अडचणीत आलो तर आम्ही सरांनाच फोन करतो. सो इफ वी आर आस्किंग देम आवर डिफिकल्टीज अँड दे सॉल्व इट, यू कॅन ऑल्सो प्लीज. सर हे सेशन परत आपल्याला मिळणार नाही. उद्या आपण गुगल फॉर्म क्वेश्चनरच्या द्वारे डेटा केला तर चालेल का? राहुल भोसले सरांचा प्रश्न आहे. काय सर may I ask one question? Yes sir, yes please. सिद्धांत, yes. Sir, I'm a research student of Switch on your video. Sir, okay sir. Hello. Am I audible to you sir? Yes Yes, I am. सर मी SRTM युनिव्हर्सिटीचा कॉमर्स अँड मॅनेजमेंटचा स्टुडंट आहे. बरं. माझं टॉपिक आहे क्रिटिकल अनालिसिस ऑफ रूरल डेव्हलपमेंट स्किल्स इम्प्लिमेंटेड थ्रू जिल्हा परिषद. Yeah. तर ज्यावेळेस मला स्कीम्स सिलेक्ट करायच्या आहेत तर त्यावेळेस बऱ्याच वेळेस जम्बलिंग होत आहे बिकॉज more than 35 schemes implemented by the local authority nowadays and state authority, union authority. There are different kinds of schemes implemented through the local authority. So how to select and which kinds of the criteria will maintain? You are going to study the rural development. Yes sir. Topic is rural critical analysis of rural development schemes implemented through Jilla Parishad. So your topic is critical analysis. Yes sir. Topic critical analysis आहे. तुम्हाला टीकात्मक विश्लेषण करायचं आहे. क्रिटिकली तुम्हाला त्याचं इव्हॅल्युएशन करायचं आहे. टीकात्मक म्हणण्यापेक्षा त्याला असं आपण एक मराठीमध्ये असाही शब्द वापरू शकतो की तुम्हाला त्याचं इव्हॅल्युएशन हे कंपॅरेटिव्ह करणं गरजेचं आहे. Yes sir. आणि म्हणून आता स्कीम्स ज्या तुम्ही सांगितला, या स्पेसिफिक एरिया कोणती आहे? परभणी डिस्ट्रिक्ट. परभणी डिस्ट्रिक्ट आहे. आता परभणी डिस्ट्रिक्टचा रुरल डेव्हलपमेंट मध्ये स्कीम आहे, त्याच्यापैकी तुम्ही पहिल्यांदा कन्सेप्च्युअल अनालिसिस ऑफ स्कीम याच्यामध्ये तुम्ही ज्याला डेटा अनालिसिस असं म्हणतो स्कीम्स, त्याच्यामध्ये सगळ्या अनालिसिस डेटा सगळ्या स्कीमचं तुम्हाला इव्हॅल्युएशन कंपॅरेटिव्हली करावं लागेल आणि त्याचं क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन करायला लागेल. एक ज्या वेळेला तुम्ही सॅम्पल घेता त्यावेळेला मात्र या स्कीम मधल्या काही सॅम्पल तुम्ही घेऊ शकता. त्यासाठी सॅम्पलिंग मेथड तुम्ही यूज करू शकता. तुमच्या लक्षात आलं का? पण एक टॉपिक तुमचा असा पाहिजे त्या तुमच्या थेसिस मध्ये की जिथं तुम्हाला त्या ऑल स्कीम मस्ट बी डिस्क्राइब्ड, यूज द डिस्क्रिप्टिव्ह मेथड, डिस्क्राइब्ड इट and tabulate it
बाय युझिंग देअर इफेक्टिव्हनेस. त्याचं टॅब्युलेशन करणं गरजेचं आहे. गेल्या 5 वर्षामध्ये किंवा 10 वर्षामधला त्याच्यामध्ये काय त्याचं हे आहे, प्रोग्रेस आहे आणि त्याचा इम्पॅक्ट स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग, हे ज्यावेळेला तुम्ही प्रायमरी डेटा अनालिसिस करणार आहात, ज्याच्यामध्ये सर्व्हेमध्ये घेतला असेल, की तुम्हाला काय वाटतं, तुम्ही 5 वर्षापूर्वी किंवा 5 भूतकाळामध्ये तुमची परिस्थिती, तुमचं इन्कम कसे असेल, तुमचं स्टँडर्ड ऑफ लाईफ कसं होतं, आता कसं आहे, तुम्हाला असं वाटतं का की याच्यामुळं, या स्कीममुळे मला बेनिफिट झाला, याचा आणि तुम्ही त्या काढलेल्या पॅरामीटरचा तुम्ही सहसंबंध शोधा. दॅट इज द क्रिटिकल अनालिसिस. समजलं का सर? येस सर. सर आणखीन एक मला त्या संदर्भात क्वेश्चन आपल्याला विचारायचं आहे की वेगवेगळ्या स्कीम्सचे नाव चेंज झाले. तर ज्यावेळेस मी डेटा जे बेनिफिशियरचा डेटा सेकंडरी डेटा बराचसा कलेक्ट केला, क्वेश्चनियर बनवून त्यांच्याकडून क्वेश्चनियर फिलअप करून घ्यावी याकरिता. मग प्रधानमंत्री आवास योजना असेल, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना असेल, किंवा मग नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना. मला समजलं सर, प्रश्न समजला. मला असं वाटतं योजना तीच आहे, फक्त नाव बदललेलं आहे. त्यामुळे ते सिमिलर घ्या. त्यालाच कंटिन्यू घ्या पुढे, नो प्रॉब्लेम. नवीन योजना आली असेल तरच तेवढी घ्या त्याच्यामध्ये. ते पण तुम्ही डेटा अनालिसिसला घेतलं तरी चालू शकते फक्त. सर वेन अनदर आणि सर मिनिमम किती स्कीम्स घ्यावेत असं काही? सॉरी सर, इंद्रजित सर. नाही, यू कॅन कंटिन्यू. तुम्ही काय करा, तुमचं सॅम्पल हे करा ना, किती घ्यायचं तुम्हाला. सॅम्पल सर मी फिक्स केलेलं आहे. सॅम्पल फिक्स केलेलं आहे. तर एक 4 घ्याव्यात, 5 घ्याव्यात असं बऱ्याच वेळेस होत. नाही, त्याला मिनिमम टोटल स्कीमच्या मिनिमम 10% घ्यावं लागतील तुम्हाला. ओके सर. सर आपले एमकॉमचे विद्यार्थी काही प्रश्न मला विचारावे अशी अपेक्षा आहे. सोनाली रोडेनी तुम्हाला विचारला आहे प्रश्न, आणि एक मनीषा लबडे मॅडम आहेत, त्यांचा एक प्रश्न आहे की मुलाखतद्वारे डेटा संकलन केले तर किती मुलाखती घ्याव्यात, आणि नंतर त्याचे विश्लेषण करताना प्रभावशाली कसे करावे. मला वाटतं हा प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही दिलेलं आहे, तरी देतो. चालेल. मुलाखती घेत असताना मी तुम्हाला सांगितलं होतं, मग अशी सांगितलेलं आहे, मुलाखती घेत असताना त्यांचं काही डिस्क्रिप्शन असतं. तुमच्या प्रश्नावर तुम्ही जो प्रश्न घेतला, मुलाखती किती घ्याव्या असं म्हटलं. मुलाखती प्रोजेक्ट साठी पाहिजे का रिसर्च साठी पाहिजे, हा प्रश्न पहिला आहे. प्रोजेक्ट काय? रिसर्च साठी आहे. अच्छा, आता रिसर्च साठी असेल तर तुमची एरिया बघा, तुमचा टॉपिक काय आहे बघा त्याच्यामध्ये, आणि त्या टॉपिकच्या अनुसरून तुमची जी एरिया असेल त्या एरियामध्ये जॉग्राफिकल एरिया कव्हर होणं गरजेचं आहे. तुमची जो कन्सेप्ट आहे ती कन्सेप्ट कव्हर होणं गरजेचं आहे. म्हणजे समजा ईस्ट वेस्ट साऊथ नॉर्थ ती कव्हर व्हायला पाहिजे, सेंट्रल असे सिलेक्टेड घ्यावं लागेल. त्याला आपण एरिया म्हणतो, जॉग्राफिकल एरिया. कन्सेप्ट आहे, कुठला तरी एखादा कन्सेप्ट असेल, तो कन्सेप्ट सिमिलर आहे का सर्व एरियामध्ये, काही भाग वेगळा आहे जिथे डॉट प्लॉट आहे किंवा काय असेल, किंवा एकीकडेच आहे मार्केटिंग, एकीकडे मार्केटिंग नाही आहे, अशी बरीच हे असते, व्हेरिएशन असते. तर ते कव्हर करणं गरजेचं आहे. ते कव्हर करून तुम्ही सॅम्पल निवडू शकता, काय प्रॉब्लेम येत नाही. पण जर तुम्ही टोटल सॅम्पलिंगला गेला असेल तर ते सॅम्पलिंगच्या 10% तुम्हाला येणं गरजेचं आहे. त्याचं कॅटेगरीज करा तुम्ही, जसं सॅम्पलिंगच्या मेथड दिल्या त्या कमी कमी करत येऊन 10% वर या तुम्ही. त्यातला एखादं पॅरामीटर घ्या. ओके. मध्ये रेंजचा प्रॉब्लेम होता ना सर, त्यामुळे मला ऐकायला नाही. मॅडम तुमचा विषय काय? रेंजचा प्रॉब्लेम होता, त्यामुळे विषय सांगा, मी सांगतो. त्यामुळे प्रश्न विचारावा लागला. बरोबर, ठीक आहे. Okay. When question is there from Tabassum ji, how can I collect data in survey method in research? Yeah. So it is a question related to data collection, which has covered in our previous session. But sir will answer it. How can I collect data in survey method in my research? That is question from Tabassum. Is Tabassum madam is available? Yes, please switch on your video. Yeah. Tabassum madam, just introduce yourself, sir. You sir. Yeah. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sorry, good morning, sir. I am a research scholar from Aurangabad.
My name is Sayeda Tabassum, and my topic is in school. It is that is error analysis in written English of standard 10 students, and I'm getting so much tough for survey. How can I start my survey? Almost my chapter 1 I have been completed, but Yeah. for survey method I am not getting the points. And in between, I attend all maximum research method technology, but nobody is telling in that case how should we start the survey method. My topic is for Aurangabad district, 46 schools I have selected. Your topic is, Tabassum madam, what is your topic? An error analysis in written English of standard 10 students of Aurangabad district. Yeah, written English in standard 10 of the Aurangabad district. You have Yes. selected 46 school. Schools, yeah. Yeah. While selecting the school, you prepare your table, name Okay. of the schools, total number of students in the 10th standard who is learning now. Okay. Yes, okay, total. Out Ji. of that, you take 10% student. Okay. Yeah, this is the total. Hmm. And that you may select as a sample also. If there is number is high, then you Okay. use monkey survey method. Acha. You use monkey survey method. You go to the Google and type the monkey survey. You will get the equation. Use this Okay. equation if there is a high data. No, the data number of data is high. Okay. Okay. Ji, Yeah. I have to prepare the questionnaire also. My so many friends, they have a survey method and they are getting the books of questionnaire ready-made, but I am not getting of my topic any ready-made question. No, So no, how, no. how should I prepare the questionnaire for that? Yeah. You prepare yourself by using your variables. Whatever you have decided your variables. Ji. Huh? It's my topic of grammar. Means the students of standard 10, those who are making mistakes in grammar. No, you have chosen the topic that is the problem of the students in the English written. Ji. Ji. So while writing, there is problem. So many problem that they don't know the grammar also, vocabulary also. They Ji. don't know tense also. So Ji, these are ji. the parameters you use. Yes. These are the parameters. Okay. While writing the English, what are the problems facing by the student? That are the parameters, and that are the your questionnaire content. You Okay. prepare this 10 to 15 question only and Ji. analyze. Okay. It's better. Okay. Okay. Thank you so much. Then question from Mr. Rahul Bosle that if you collect data from Google Form questionnaire, will it reliable and will it acceptable also? Yes, definitely, no problem. It is a technique of data collection by using the internet, Google. There is no problem. It is reliable and acceptable. Got it, sir? Yes. Yes. The one another question here from Anil Bansi Karat. Is there any standard reference book for research, analysis, and interpretation in Marathi and English? Okay, you want to get information about the books also. So Kotari sir's books is ideal for that. If you are on the group, I will send it in soft copy. Sir, Okay, sir. I would like to say that there is so many books are there. You just pick up your pick up their ideas, and whether these ideas or whether this concept is applicable to you or not, you decide and apply it. So there Okay, is sir. no the good books and bad books is there. Every books are good. Okay, sir. So Thank you, sir. is there any question remaining in anybody's mind? Anyone want to ask any question to the Asole Sirji? Or shall I conclude this session? Yeah, Sonali Rode, please. Continue. Please unmute yourself.
She is Sir, a good student of morning. MCOM first year. Just 1 minute. She is student of MCOM first year in our college. Yeah. And yes, continue, please. सर गुड मॉर्निंग. माझा टॉपिक आहे न्यूट्रिशनचा. तर तुम्ही सांगितलं का पूर्ण लाईन टॉपिकचं नाव एक्स सांग. वाय. पूर्ण टॉपिकचं नाव सांग. हा हर्बल लाईफ न्यूट्रिशन आहे माझं प्रोडक्टचं टॉपिक आहे. सर्व तर मला ते कस्टमरला क्वेश्चन विचारायचं झाला तर एक्स वाय लाईन मध्ये तर मी कसं विचारणार? मला ते क्वेश्चन समजायला नाही कसं विचारायचं तर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हर्बल न्यूट्रिशन म्हणजे हर्बल प्रोडक्टच्या न्यूट्रिशन बद्दल आहे का? हा येस. येस. हो सर. आता प्रश्न विचारत असताना कसं विचारायचं असतं की तुम्ही कोणतं प्रोडक्ट वापरता, त्या प्रोडक्ट मध्ये न्यूट्रिशन आहे असं तुम्हाला वाटतं का? कोणत्या प्रोडक्ट मध्ये न्यूट्रिशन आहे असं तुम्हाला माहित आहे? असे काही प्रश्न तुम्हाला तयार करायचे. तुम्ही हो सर. पण लाईन चार्ट मध्ये तुम्ही सांगितलं ना एक्स वाय लाईन मध्ये तर त्याच्यामध्ये कसा क्वेश्चन घ्यायचा? कारण मी पाय चार्ट मध्ये आता दिलंय तुम्ही माझ्याकडून. डेटा टॅब्युलेट करावा लागेल. तो तुम्ही किती लोकांनी हे केलं, हर्बल वापरतात समजा, किती वापरतात, किती वापरत नाहीत, असे हे करावं लागेल त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यामधून तुम्हाला मग पाय चार्ट मध्ये दाखवा किंवा ह्याच्यामध्ये बार चार्ट मध्ये दाखवा किती वापरतात काय नाही. जसं मी मगाशी प्रश्न सांगितला की एवढे विद्यार्थी पास आहेत, एवढे हे आहेत, हे अशा पद्धतीने सुद्धा दाखवा त्याच्यावर. ठीक आहे सर. किंवा 2 हे जर Thank you, sir. रिलेशन दाखवायचं असेल तर मग तुम्हाला लाईन चार्ट मध्ये दाखवू शकता. एक असं. येस. Yeah. Once Hello? again, yes. हॅलो Hmm. हॅलो सर. हा बोला. Yes. हा सर मी राहुल भोसले बोलतो. हा हा सर आपल्याच कॉलेजचा रिसर्च स्टुडंट आहे PhD चा. बरोबर. असं होता की हायपोथेसिस च्या रिलेटेड क्वेश्चनरी मध्ये किती क्वेश्चन सर असले पाहिजेत की जेणेकरून आपला हायपोथेसिस प्रूव्ह होईल किंवा डिस्प्रूव्ह होईल? येस येस, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड क्वेश्चन. चांगला प्रश्न आहे राहुल. राहुल, हायपोथेसिस फ्रेम करत असताना हायपोथेसिस हे ऑब्जेक्टिव्हला रिलेटेड असायला पाहिजे. एक ऑब्जेक्टिव्ह हे तुमच्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम समस्या विधानला रिलेटेड असलं पाहिजे प्रॉब्लेम्स आणि समस्या विधान हे तुमच्या हो, sir. टॉपिकशी रिलेटेड असेल. हे 3 लिंक असायला पाहिजे. कोणताही PhD असेल किंवा रिसर्च प्रोजेक्ट असेल तर तो तुमचे टॉपिक तुम्ही काय निवडला, तुम्ही काय सांगताय, तुमचे इश्यूज, त्याचं समस्या विधान काय सांगितलंय, तुम्ही त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय ठरवलंय आणि ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 हाऊ यू फ्रेम युअर हायपोथेसिस, त्याच्या आधारावर तुम्ही कसे हायपोथेसिस ठरवले. हायपोथेसिस किती असावं ह्याला लिमिट नाही. जर समजा 1-2च नल हायपोथेसिस हायपोथेसिस आहे उदाहरणार्थ, म्हणजे असं नाही की 2च तुमचे प्रश्न यायला पाहिजेत असं नाही. त्यामुळे प्रश्न घेत असताना सर्वेच्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह सगळे कव्हर झालं पाहिजे, हायपोथेसिस कव्हर झालं पाहिजे आणि मेन टॉपिक तुमचा समस्या विधान कव्हर झालं पाहिजे. अशा पद्धतीचे कमीत कमी 15 ते 20 हो, प्रश्न sir. तुम्हाला त्या क्वेश्चनर मध्ये आले पाहिजेत. आलं का लक्षात? बरोबर सर. त्यामुळे सर मग आता हायपोथेसिस प्रूव्ह होण्यासाठी जो पॅरामीटर तुम्ही हायपोथेसिस मध्ये घेतलेला आहे त्याच्यावरची 5-10 प्रश्न यायला पाहिजेत. आणि जो तुमचा 5 ते 10 निगेटिव्ह पॅरामीटर असेल, समजा इनसिग्निफिकंट असेल, सिग्निफिकंट असेल, ते दोन्ही पॅरामीटर हा, म्हणून sir. 5-7 प्रश्न, 15 प्रश्न आले तर तुमचं हायपोथेसिस टेस्टिंग चांगलं होईल. आलं ओके का? सर. माझा त्यासाठी- हायपोथेसिस आहे की क्रेडिट डिप्लॉयमेंट पॉलिसी हेल्प्स टू रिड्यूस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, असं एक हायपोथेसिस तसं सेट केलेलं आहे. हो. मग क्रेडिट डिप्लॉयमेंट पॉलिसीमुळे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रिड्यूस होत आहे का हे जर मला चेक करायचं असेल तर सर ह्या हायपोथेसिस रिलेटेड किती क्वेश्चनरी मध्ये असले पाहिजे आणि कोणते असले पाहिजे साधारणपणे? क्रेडिट डिप्लॉयमेंटचे प्रश्न असले पाहिजे. क्रेडिट डिप्लॉयमेंटचे 5 प्रश्न असायला पाहिजेत. म्हणजे क्रेडिट डिप्लॉयमेंट कसं होतं हे पाहिजे आपल्याला. म्हणजे आपल्याकडे असलेले जे काही डिपॉझिट्स असतील किंवा आपल्याकडे जमा असलेले पैसे आहेत ते तुम्ही कसं युटिलाइज करता, ऍप्लिकेबल करता, आणि ते न केल्यामुळे नॉन परफॉर्मिंग असेट झालेत का याचा सहसंबंध शोधायला पाहिजे होतं. म्हणून हे असं पाहिजे होतं. देर इज सिग्निफिकंट रिलेशन बिटवीन क्रेडिट एम्प्लॉयमेंट अँड क्रेडिट डिप्लॉयमेंट अँड नॉन परफॉर्मिंग असेट. देर इज नो एनी सिग्निफिकंट रिलेशन बिटवीन क्रेडिट डिप्लॉयमेंट अँड नॉन परफॉर्मिंग असेट. असं हायपोथेसिस तुम्ही फ्रेम करा. जस्ट विधान
हायपोथेसिस फ्रेम करू नका. ओके. हा सर चालेल सर थँक्यू सर Yes. Okay. हो सर थँक्यू Now I'm moving towards the uh, uh, presenting vote of thanks session. It's very fruitful session, sir, for us, and also it's very informative, and it's a feast of knowledge for us. Yes. When we are thinking about the research or any survey or any type of research, it's a very knowledge feast for us. Thank you for that. Our college, uh, when employees here, Mr. AJ Sheikh, he's also doing his PhD in Hindi. He also texts me that it's a very fruitful session. Thank you, Ali sir. Then I'm moving toward the making thanks for this session. My colleague, Dr. Digambar Vankar sir is here. I invite him to make vote of thanks of this session. Over to you, Dr. Digambar Vankar sir ji. Yes, sir. Thank you, sir. Dear friends, it my good to make vote of thanks for today's 1 week students orientation program on research methodology. Today's research person Sanjay Aswali sir. Thank you for valuable guidance to students about the topic of analysis and interpretation of data. Thank you, our college honorable principal Dr. Shivdas Sirsat sir, for joining the program. Thank you, our college Sheikh Ali sir, for technical session assistant. I would like to be in depth of all participants that for their patience and listening carefully and their valuable presence. Thanks again to one of all of you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Yeah. one and all. Thank you, one and all. Tomorrow we are going to see how to prepare a project. The step to prepare a project. Mr. Ranjit Tehra will be there, and he will guide us on that. Presentation, right? So how to present that research in the form of report? It will in topic